أنا وديت معاكم وكوافي. ابتسام. السلام عليكم جميعا، مرحبا فيكم ونشكركم جميعا على انضمامكم للاجتماع اليوم في حدث التوعية بالغرق بعنوان الحياة بعد الغرق، قصة أمين. وحطينا احنا هدولا اسامينا احنا المترجمين اللي رح نصير نترجم. نيمو بلغة الميمي، أنا رح أحكي للعربي، فلوريت بالفرنسي، وشكيبة بلغة الداري. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Florette, je travaille avec Mother Africa comme programme coordinateur de Safari. Aujourd'hui, nous allons parler sur la sensibilisation de la noyade des Aamiin. Nous avons Nimo qui parle Maï et nous avons Ibtissam qui parle arabique et moi qui parle français et Shekiba. Merci. شكيبة. sorry I talk it better. سلام علیکم خانمای عزیز، بسیار زیاد خوش آمدین در برنامه امروزی که این برنامه درباره آبازی می باشه و زیادتر روی موضوعات آبازی گپ زده میشه. بعد از لینک شیر کردن که در اون شما راجستر کنین و لطفا خانمای عزیز مایکای خود میوت کنین یا آف کنین به خاطر از اینکه سر صدا نشه. امروز 4 نفر ترجمانی میکنه. نیمو است که از میمیر ترجمه میکنه، ابتسام از عربی ترجمه میکنه و فلوریت از فرانسوی ترجمه میکنه و من به زبان دری هم شما امروز هم کار هستم. تشکر. Thank you. So once again, please mute yourself. On the screen is our agenda for today. Not only are we going to talk about safety around water, but discuss the impact drowning has not only on the person who has drowned, but the people who are affected around them. maanta ma ajandagayna may aye magaash dadkii oo biyooga oo heboodan oo dhibka oo kashaan biyooga saan wawiga cambo meesha oo swimmingka oo biyooga walaasimadi dhib unka kooy iyo magaasha gaspiikor haysina oo dadkii oo biyoyaalka shaqeeyaan oo yani la koodayaan si iska badbaadi la fadi meesha biyo waqti la roogo iyo videoyaal kaleeto oo dadyaalkii oo dhibyaalka saan oo oksamaran dadkii oo biyooga oo ka dhex maran. اليوم اللي احنا عارضينه على الشاشة هو حيكون جدول الاجتماع لهذا اليوم. احنا ما رح نتحدث فقط عن السلامة على المياه او عن الغرق، احنا كمان رح نناقش تأثير الغرق على ليس فقط على الشخص الغارق ولكن كمان على الأشخاص اللي القريبين منه واللي بيهتموا فيه. وهذا الجدول اليوم اللي رح نمشي فيه، رح نعرض فيديوهات توعية وقصص من ناس قريبين عليها حكوا عن الغرق أو صار عندهم حالة غرق. Pour l'agenda d'aujourd'hui, nous allons parler sur l'impact de la noyade et aussi nous allons parler de la façon dont elle affecte d'autres personnes. Shekiba. خانم عزیز آجندایی را که امروز ما داریم سرش گپ زده میشه درباره های عزیز که ما چه قسم در خواب وقتی که خدا نخواسته یک جای میریم دو بازی خدا نخواسته که دعوا میفته چه قسم کوشش کنیم که خدا نجات بدیم و طرف مقابل از غرق شدن نجات بدیم. و یا امروز اینجا بر ما را کردن در نظر گرفتن چندین بخش میشه که در بخش مثل خلاصه امروز شما در میان گذاشته بشه که مثلا اینترودکشن داریم، در بخش چند ویدیو هست و در آخرم ویدیو هست که درباره خود پروگرام‌های دفتر امروزتون گپ میزنم. Once again, please mute yourself.
In 2020, drowning deaths in Washington state doubled alone, and sadly, it's only increasing. And the fact is, death by drowning is 100% preventable. Today, we'd like to start with introducing our first speaker, Ahado Abdi, whose personal experience motivated her and her sister Nemo to create this event in honor of their brother who survived drowning, but has had this life dramatic change because of it. Nemo. magaasha hadda may dhegeynsadaane Ahado Abdi oo walshe oo dhibka saan dadkii oo biyoogo oo dawaal ahaan oo anseedi dawaaloy kibqoodi biyoogo iyo ku koodane hadda may bilaabo se Ahado Abdi iyo magaasha stoorigiya dhibkii Aamiin iyo ka dhigay waxaasan inka sheekayaasa. في عام 2020 تضاعف عدد الوفيات بسبب الغرق في واشنطن ستيت، وللأسف هذا العدد عم بيزيد. الموت بالغرق ممكن منعه بنسبة 100%، وهذا هو إحنا السبب اللي عاملين فيه الاجتماع وهاي المحادثة لحتى نوعي المجتمع ونشوف كيف نقلل من الحوادث الغرق اللي عم بتصير. ورح نبلش هلأ مع أحادو معانا، رح تبلش في أول قصة لأخوها، ولأنه هو مرق بحالة الغرق هاي لهذا العام، وهو وأخت نيمو كمان معانا. فلوريت. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton mute parce que nous ne voulons pas entendre le bruit. En 2020, les taux des noyades ont augmenté et ça a causé beaucoup de taux de mortalité. Et pour prévenir ça, Ahado et Nimo, qui sont les sœurs de Aamiin, ont organisé cette présentation pour son honneur, pour partager comment l'événement a affecté leurs frères et leurs familles. Shikiba. Shikiba? Oh, sorry, I forget to unmute my mic. خانم عزیز در سطح واشنگتن در نظرسنجی شده بود تقریبا 22% امسال غرق شده بود مردم دهاب و بیشتر اکثر بالا را نشان داده بود. به او خاطر برنامه را اندازش از طریق خود که کمیتی و اینجا که به حساب قسم برای مردم رانمایی شود، خاصه برای کسایی که تازه میآیند. و این برنامه را امروز احدو و نیمو به حساب معلومات جمع کردن و میخواین پروگرام هم را شما خانم‌ها یک شیر کنن که چه رقم میشه از غرق شدن یا از حادثاتی که در اثر آب وجود میاد و شما خود محافظت کنید. Thank you. I'm just gonna say to mute themselves in my language. لو سمحتوا جميعا بس سكروا المايك، اعملوا ميوت لنفسكم لأنه بيأثر على الشخص اللي بيحكي، لو سمحتوا. Flora and Shakiba, you guys want to do the same? Okay. Yeah, I did mine already. خانم‌های عزیز لطفاً دوستای عزیز مایکایتان خاموش بسازین بخاطر از اینکه مزاحمت نشه چون شروع میکنن یا مثلا استوری یا قصه را بر شما میگن. Okay. Just ask them to mute themselves in your... Okay, sounds good.
Sorry. Yes, Sahana? Would you like for me to start? Yes, please. Okay. Hey, everybody. My name is Ahado, and I'm going to be telling you guys a little bit about the story of my little brother, Aamiin Abdi. Nemo? Siin salaanti magacay hadal dhehe hadda maanta may ka kooda dhati story walaalkay Abdi maxaa Aamiin Abdi ka kooda dhati السلام عليكم جميعا، أنا اسمي أحادة وأنا راح أحكي عن قصة أخوي أمين عبدي. Bonsoir tout le monde, Lorette. je m'appelle Ahado, je veux vous rencontrer l'histoire de mon frère Aamiin Abdi. شکیبا؟ که امروز ادو میخوای درباره یک داستان قصیره درباره برادر خود امین عبدی بر شما قصه کنم. اوکی. Okay, and this right here is Aamiin, and this is just a picture of him. inta masawirkan hadda aragoytan Aamiin وهاي هون بالصورة هذا أخوها أمين. Cette photo sur l'écran, c'est la photo de Abdi. شکیبا؟ یک که میبینین نگاه برادرم امین عبدی هست. لطفا مایکای خود خاموش کنین پلیز. اوکی. Okay, so what happened to Aamiin and where did it happen? So Aamiin's incident occurred at Lake Meridian around 7:30 p.m. Aamiin waqtiga dhibka ka dhigay magaasha may ahayd waqtiga time may ahayd 7 o'clock am ahay wana dhibka saytan intan ka dhigi Lake Meridian اتصال هو ذهب لليك ميريديان. أحادو is it 7:30? Yeah, 7:30 p.m. Yeah. كان هناك هو بشهر 7/30/7 وصارت الحادثة هناك في ليك ميريديان. Je vais raconter l'histoire de mon frère Aamiin. Cet événement s'est déroulé au Lake Meridian à 19h30. شکیبا؟ دوست عزیز در مریدین حادثه رخ داده بود ساعت 7:30 دیگر یا بهم یا بعد از ظهر یک حادثه رخ داده بود درباره ما حادثه برای شما معلومات میتونیم قصهش برای شما میکنم. اوکی. And so Aamiin and his friends decided to go to Lake Meridian because it was really, really hot during this time. It was the record-breaking heat. So it was in the hundreds around this time. So they decided to cool off at Lake Meridian. Aamiin iyo saaxiibayaasha deena inuu banaanka baxo Lake Meridian because waqtigaas ay zaid kuleel ahay like 100 or something diray waqtigaas kuleelka. أمين وأصدقائه قرروا إنهم يذهبوا إلى بحيرة ميريديان. كانت في موجة حر فهم قرروا يروحوا يسبحوا هناك عشان يبردوا على حالهم. فلوريت؟ Aamiin et ses amis ont décidé d'aller se rafraîchir dans les lakes Meridian. Donc, il faisait très chaud pendant ces temps-là. Donc, ses amis et lui ont décidé d'aller se rafraîchir dans les lacs Meridian. شکیبا؟ در تابستانی که دیر شد بسیار تنوع خیلی گرم اگه ما شاهد بودیم. امین امرای دوستای خود رفته بود در لیک مریدیان چرا که هوا بسیار گرم بود و به خاطر آبازی و به خاطر چکر رفته بودن در لیک مریدیان. اوکی. So as Aamiin and his friends were just at the lake playing, they decided to jump inside one of the deeper parts of the lake. So as they counted to 10, holding hands, they all jumped inside.
and as they jumped in, came up, and then they did it a second time. And the second time, unfortunately, Aamiin was not able to get up. waqtigii saas iyo Aamiin iyo saaxiibayaasha israheena meeshii Lake Meridian laqta agtiyo ma iska dayana ina iyo biyoga dhatiskiyo mbodoona koo waqtigii iyo galeena inta ka bahi mar lamaadkay waqtigii u soo kiyumbadi ama kasabax karayna ibtisaan. ولما قرروا إنهم يروحوا على الليك ميريديان قرروا إنهم يسبحوا في مكان شوي عميق، المي عميقة، فكانوا عدوا للعشرة ونطوا في المي. كلهم بعد ما نطوا بالمي رجعوا إلا أمين. Alors quand Aamiin et ses amis étaient allés jouer au Lake Meridian, ils ont décidé de sauter à l'intérieur de l'eau. La première fois qu'ils ont sauté à l'intérieur de l'eau, ils s'étaient ressortis. Et la deuxième fois, quand ils ont sauté dans l'eau, Aamiin n'était pas capable de sortir. شکیبا مگه دمی تاریخ وقتی کیا رفته بودن بیرون به خاطر آبازی به خاطر آبازی رفته بودن، اما اگر در قسمتی که جمپ بسیار بلند است، اگریایی است که بسیار بلند است، دفعه اول از 4 از جا جمپ کردن تا نسند آب داخلشان پس برن. بار دوم که از بالا خود انداختن در پایین، 3 نفر از یا قادر به ایشتن یا توانستن خود بیرون کنن از آب، اما امین نتوانست که برایه. اما ایشان دوباره از آب آمدن، دوباره پس آمدن، اما امین دوباره نآمد. Okay, go ahead. So as Aamiin was having hard times coming back up and his friends realized what they jumped inside to try to help him up. But Aamiin, he's a very heavy and strong kid. They were not able to support his body weight. So they were screaming out for help for other people. And unfortunately, nobody came to help him. So he was underwater for about 10 minutes. waqtigii Aamiin biyoga oo ka dhaxdhii saaxiibayaasha ina iska baadiyona kasiiyan ilaa kantay lama kulshaba halko tawartiyo iska mid keliya soo kasibi waaya magaasha iyona qayliyo galeena saaxiibkayno caawiya biyoga dhasad may ka jiray at least magaasha 10 minute ibtisaan. أمين كان ينادي عليهم مشان يساعدوه لأنه هو عم يشعر بالغرق. فصديقه رجع نط على المي كمان مرة مشان يحاول ينقذه، بس ما قدر يرفعه من وزن جسمه لأنه أمين شخص قوي البنية وما قدر يرفعه يحمله معه، فضله أمين بتحت المي في المي 10 دقايق. Pendant ces temps, Aamiin n'était pas capable de ressortir dans l'eau. Alors ses amis ont décidé de rentrer dans l'eau pour essayer de lui sauver. Mais tellement Aamiin, il est aussi très fort et il pesait, c'était difficile que ses amis puissent aider à sortir de l'eau. Donc, les amis ont appelé de l'aide, ils ont appelé, mais il n'y avait personne qui était venu l'aider. Et Aamiin a fait 10 minutes dans l'eau en attendant de l'aide. Je sais pas. Shakiba? Yeah, wait a minute. I don't know who is mute me. Yeah, sorry. وقتی که امین داخل آب ماند و کسی نتونست کمک کنه، خودش نتونست که دوباره برخیزه و دیگه دوستاش کوشش کردن که امین نجات بدن کمکش کنن، چون امین خیلی بچه قوی و جسامت نسبتا به دیگران بزرگتر بود. هیچ کس قادر به این نبود که امین کمک کنه و کمکش کنه که از آب بکشه، و کسایی که در اطرافشون هم بودن کوشش کردن امین نتونستن که از آب بکشن. تقریبا از 10 دقیقه زیادتری در زیر آب بود. Okay. Yeah. So as he was underwater for about 10 minutes, finally somebody who was standing nearby came in and he helped pull Aamiin out, and he tried to do CPR on him before the ambulance came. وسوى 10 minutes كدحجر أو بيو أرتس nin oo hada saytkurogo badbaadada sakbihi biyo waqtiga sakbihina ina CPR iska sameeyo yakaday
وحيركب بعدين كي أو أمبلانس كويتي بويبا ابتسام. أخيرا بعد ما مرق 10 دقايق على أمين وهو تحت المي إجا حدا أنقذه طلعه من المي وحاول يعمل له إسعافات أولية على بال ما يوصل الأمبلانس الإسعاف. Alors qu'il était toujours sous l'eau pendant 10 minutes, il y a quelqu'un qui était proche qui est venu pour les réanimer en attendant que l'ambulance puisse venir. Shakiba? اوکی. امین مدت 10 دقیقه زیادتر 10 دقیقه در زیر آب میمانه و تا اینکه یک کس برابر میشه و قدم قوی‌تر رو از آب نجات میده و میکشه بیرون و تا اینکه پیش از اینکه امبولانس بیایه برای امبولانس زنگ میزنه تا میرسه بعضی کمک‌های اولیه CPR یا کمک‌های اولیه را و کسایی که در دور بغلش هست برای انجام میده. اوکی. Yes, go ahead. Ahada, you're on mute. Fun. So fortunately enough, when Aamiin was pulled out, he wasn't dead or anything. So in the next few slides, we will talk about the current state that Aamiin is in. So go ahead, translate that. waqti lagsabi alxamdulillah kii oo la ogaadi oo u soo nafta makabane oo magacashi oo isbitaalka oo lagu wedi haddana may ku koodane hadda Aamiin oo dhibkii uu sadda maroy waqtigaas oo ibtisaan. Ahada, can you repeat that please? So I said, fortunately enough, when Aamiin was pulled out of the water, he wasn't dead. He wasn't found dead. So in the next slide, we're going to talk about what is his current state. So الحمد لله بعد ما طلعوه من المي إنه ما كان هو متوفي، الحمد لله كان عايش. فهلأ هي بدها تحكي عن اللي صار بعديها، شو اللي صار بعد ما أنقذوه. Florette. Et quand les secours étaient là, on a essayé d'aider Aamiin. Il n'était pas mort. Et la prochaine étape, nous allons parler sur son état actuel. Shakiba. شکر خدا میگه امین چیزی نشده بود، یعنی زنده بود تا کمک‌های اولیه برش رسید و اکسیژن دادن و ایره تنفس دادن و زنده بود، اما چی حالتهای سرش آمده بود که ایره در مرحله بعدی برش ما قسم میکنیم. اوکی، go ahead. Okay, so Aamiin is now suffering from a brain injury, which is called HAB. And how it's caused, the brain injury is basically caused when somebody is underwater for a long period of time and they start to lose brain cells. hadda Aamiin dhibaatooyinka isku dhex jira maywa qof oo magacashi masqantis oo bati way masqanta zaa'id haasayto dhibaatada koyt xalaga sayto oo minute usbiyo raay ya magacashi dareenka magacashi saasa dhib u gashaantay masqanta bisaada oo dhibxaanka gaarti Aamiin ibtisaan. اللي صار مع أمين إنه صار عنده نقص أكسجين بالدماغ لأنه ضلوا 10 دقايق تحت المي، وهذا الإشي بسموه HAI، هو مصطلح طبي يعني، وهو بيكون ناتج عن تعرض الدماغ لعدم أكسجين، يعني صار في نقص بالأكسجين. L'état actuel de Aamiin souffre maintenant d'une lésion cérébrale. Elle est causée lorsque quelqu'un est dans l'eau pendant 10 minutes et commence à perdre des cellules cérébrales. Donc, pendant ce moment actuel, Aamiin a une lésion cérébrale. Shakiba. باز میگه امین کمی خوب بود، اما او بخاطر که مدت زیاد را در زیر آب مانده بود و اکسیژن در مغزش درست نرسیده بود، او بعضی صدمه ها را دیده که به نام HAI می باشه که درباره از معلومات میتونه که اینی وقتی که دماغش درست در دماغش آب نرسیده بود، در مغزش آب درست و اکسیژن درست نرسیده بود، یعنی چی حادثی را برای از او رخ میده. درباره از او همراه شما گپ میزنن، یعنی درباره از او براتون میگه که چی عاقبت برش داشت. Okay.
So because of Aamiin being underwater for so long and his brain cells that started to die off, this is why he had this injury. And now we're going to speak about what he can do and what he can't do because of this brain injury. saas daraadis halaga siito oo minute oo biyo dhafsanka jiraay masqanta sheeyaalka badanba oo dhimitay hadda may ku koodane wali Aamiin samay karay wax kaleet ma samay kari ku koodane ibtisaan ونتيجة الإصابة هاي اللي صارت مع أمين صار في خلايا الدماغ صارت كانت تبدأ بالموت من سبب نقص الأكسجين. فلوريت. Parce qu'il est resté dans l'eau pendant 10 minutes, voilà pourquoi il a ces problèmes, lésions cérébrales. Mais dans la prochaine étape, nous allons parler sur qu'est-ce qu'Aamiin peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire à cause de cette blessure dans les cerveaux. Shakiba. در مدت زیادی طولانی که Aamiin در بین هوا مانده بود و اکسیژن و هوا در دماغش در مغزش نرسیده بود، یک صدمه بسیار کلان دیده بود. یا دایی باره امروتان گپ میزنن که ما چی راهی را باید پیش ببریم تا این حادثه برشان رخ نده و چی باید بعد از اینکه اگر حادثه قسم یک حادثه میشه چی باید بکنیم امروی مریض. اوکی. So some of the symptoms Aamiin has is he has short-term memory loss, meaning he cannot remember anything or know where he's at or even know like what day is it today, what did he eat yesterday, he doesn't remember anything. ciyaalka hadda us Aamiin oo hadda haysada meewa masqantis bati wax ma xasuusin karo meesha isroo ma ogsanyo waqtigii time-ka ay ma ogsanyo soo sheeyaalkan hadda koo kamid ay meewa wal xasuusid macantas dhanba bati ومن ضمن هاي الإصابة اللي صابت أمين إنه هو صار عنده فقدان ذاكرة على المدى القصير. بطل يتذكر هو شو اليوم، بطل يتذكر على مستوى هو شو صار معه أو هو شو أكل، فكتير أثرت على ذاكرته. À cause du choc qu'Aamiin a réussi sur le cerveau, il y a différents symptômes qui l'affectent. Par exemple, il ne se rappelle pas, il a une courte mémoire et sa mémoire est perdue, donc il ne se rappelle pas parfois de ce qu'il a mangé, quel jour il est. Shakiba. بعد از اینکه همین حادثه رخ داد میگه Aamiin برای چقدر وقت اتمی حادثه خود اصلا نمیفهمه و این مثل که حالت کوما با حالت بخاطر از اینکه مدت زیاد. Okay. So Aamiin also he cannot express any feelings, any emotions. Aamiin is not able to walk. He's not able to hold anything. He's not able to just function on his own and do normal body activities. hadda Aamiin may naqday qof oo magaashe hadda haddii uusan faraxsan yahay amba haddii uusan faraxsan yahay halan ogaad kara ay tahay qof oo luqtaska socod kara ma ee qof oo uusan gur ama ma ayo qof oo magaashe oo usa dhanba oo waxa naqadi way ibtisaan. هذا الشيء أثر على كمان حركته الجسدية. صار عنده حاليا ما بقدر يمشي، ما عنده القدرة لتحريك جسمه زي أول. فلوريت. Nous continuons de parler sur les symptômes. Aamiin ne peut pas s'exprimer, il ne s'exprime pas aucun de ses sentiments ou émotions. Il ne peut pas marcher ou faire des activités normales comme auparavant. Shakiba? بعد از همین حادثه Aamiin اصلا
سر اعضای وجود خود سر جان به بادی خود هیچ اصلا کنترل نداشت و در میموری خود از دست داده بود و مدت زیادی را تمام بدنش به حرکت و به حالت بود، این هیچ فعالیتی نداشت. Okay. In other words, we haven't heard Aamiin's voice in 4 months. We haven't seen Aamiin smile in 4 months. We haven't seen Aamiin, you know, he loves playing basketball, and we haven't seen him, you know, get up and play basketball in over 4 months. So it's almost like he's just in a coma. He just eats and poops in a diaper, and he has to be fed through a tube. afar bilood waxaan aragnaa Aamiin qosholshe Aamiin qof nin oo magaasha basketball dhigila way wana jecel yahay ma aragoyno Aamiin magaasha qof oo hadii uu faraxsan yahay hadii uu soo ooy amba waxa sidii ma arag karno hadun gurmay ka qaado bahal oo urshe oo ka qaado inta sidii oo kaleeto ay iga sayto ka qaado عارشة ولا كسنة دايور أحيانا كجرا. بمعنى آخر حالة الغرق اللي صارت مع أمين أثرت على وظائفه الحركية والجسدية كاملة. ما عادوا أهله يشوفوه يتحرك زي أول، ما عادوا يشوفوه بيلعب. مثلا كان هو بفريق كرة السلة، ما عادوا يشوفوه هذا الشيء، صاروا اللي شايفينه إنه هو عبارة بغيبوبة وبس بياكل بيشرب وبخرج عن لازم عن طريق الحفاضات. Autrement dit, nous n'avons pas attendu sa voix, ça fait déjà 4 mois. On n'a pas attendu Aamiin parler, montrer ses émotions ou bien aller jouer au basketball parce qu'auparavant il joue au basketball. Tout ce qu'Aamiin fait, il mange et il fait ses toilettes dans une couche. شکیبا؟ خیلی برای ما سخت بود نگه وقتی که ما برادر خود یعنی امین در حالت میدیم، وقتی که دیگه طرف ما خنده نمیکرد و در حالت کوما بسر میبود، هیچ اصلا حرکتی نداشت وجودش و حتی خوردن از طریق پایپی از طریق دادن برش دادانش میدادن یا مخصوصا از طریق پیرو میگپا بود و دایپر استفاده میکرد چون هیچ کنترل نداشت به حالت خود و اصلا هیچ احساس نمیکرد، خدا شور نمیداد، خنده نمیکرد، کسره نمیشد، فقط به حالت کوما بسر میبود. خیلی برای ما سخت بود و ما بسیار جگرخون و پریشان بودیم. اوکی. So now we're just gonna show you guys the before and after of Aamiin, how he was this is like 2 months before his incident and how he is currently. You can translate. Aamiin sidii soo horan ahay iyo had sidii ay isoo masawirkan wayta masawir oo like inta us dhibkan ka dhina way. وهاي الصورة اللي فرجوكم إياها اللي كانت الصورة على الشمال، هاي كانت الصورة متاخدة قبل بشهرين من الحادث اللي صارت، وهو هلأ كيف شكله حاليا. La photo que nous avons montrée auparavant, c'était la photo d'Aamiin 2 mois avant l'incident qui est arrivé. Et la photo que nous venons de montrer maintenant, c'est la photo après l'incident. شکیبا؟ عکس را که میگه ما براتون شیر میکنیم، براتون نشان میده تفاوت را که برای علی بود. علی پیش از اینکه غرق شوه یک عکسی است که امپرای پتلون است و منظم، یعنی بچه تندرست و بچه است که حساب جوان است و عکسی بعدیش که میبینیم میگه بعد از این حادثه رخ داد، یعنی غرق شد به آب و یک ما دوباره از آب نجات دادیم و عکس دوم حالت فعلیش نشان میده که یعنی که این چقدر تغییرات در وجود آورده برایش و چقدر به حساب سرش صدمه دیده این بچه. اوکی. And then we will show you another slideshow as well about on his before and after. And this is before his incident, and then on the right side we have after his incident. Masawirkan aad aragtay oo intii uu dhibka ka dhina way koona oo waqti uu dhibka ka dhigi way.
هاي كمان صورة بتبين قبل وبعد الحادث الغرق اللي جريت. Nous allons, comme vous voyez dans l'écran, c'est une photo d'Aamiin avant et ça c'est après l'incident qui s'est passé. Shakiba? Jak si důmíšem, kdy mi byli negají, jak si čas kypí, že garden, čas kala ty normálně so jurbadan šan متوقع si důmíšem, ale تزي اسكني خارج شده بدوية على سرشام يعني لكن ازيك بچی تندرست شخص مشته هدفشان یا موضوعی که روز زیر شیر کردن این موضوع رو برای ما بگن یعنی وقتی که ما شما بیرو با اولادای خود با فامیلی خود بیرو میریم باید خیلی خیلی متوجه باشیم که چقدر یک لحظه غفلت چقدر نتیجه خرابه برای ما میدن. اوکی. So, and this is the result of the drowning, and this is why we are doing this drowning awareness, is because of, as you guys read in the first slide, there was no lifeguards on duty to help Aamiin during this time, and he also didn't have a life vest during this time, which resulted into him being like this. And today is his birthday, so we wanted to celebrate him and honor him the best way that we could. Hadda aragoyta magaasha dhibkan dhan may koy biyoga sayto uso oo magaasha saas ka nagadi hadda usnin oo magaasha oo la taariyoy way maantana magaasha maalinta dhalashadiis way saas ka daraadadis oo sheegoyne oo wax yariisko biyo second de magaasha maskanta wax kasta kiinka nagad karaade so ibtisaan وهاي هي اللي نتائج الغرق اللي صارت. ما كان في منقذ وقت الحادث، ما كان هو لابس سترة نجاة، وعشان هيك هم اليوم عاملين هذا الاجتماع لتوعية الناس من الغرق، ويحكوا عن كيف الإنسان ممكن إنه ينقذ حاله من الغرق في إنه مثلا يلبس سترة النجاة. واليوم هو عيد ميلاد أمين، فعشان هيك هم بدهم يشرفوا في عيد ميلاده وإنهم يعملوا هذا الشيء مشان يفيدوا الناس من الغرق. Ça, c'est les résultats noyade. Donc, pendant cet incident, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait le sauver. Et aussi, il n'y avait pas de gilet de sauvetage. Donc, aujourd'hui, c'est son anniversaire et nous voulions lui rendre hommage d'une façon meilleure que nous pouvons possible. Chez qui va? ملاقي عكس بختار كاشتيار كان بختار این نتیجه مو نتیجه عزیز که به تفاوتی شده و ده ها غرق شده به او خاطر است و تصادفاً امروز روز تولد امین است و ما میخوایم برایش محفل گرفتیم به خاطر تولدش اما او به خاطر ببینید که چی حالت رو آمده و ما دور مانده. And I want to talk happy birthday for him. Thank you. We are praying for him. Yeah, inshallah, he will be soon. Bye. Happy birthday. Thank Happy you. birthday. Happy birthday. Happy birthday. As we stated before, drowning not only affects the person who is drowned, but the people around them. We'd like to share a couple of videos throughout our event to show you how drowning incidents affected loved ones. The next video, we'll hear from Aamiin's brother, Ali, and the full videos will be available on the Mother Africa YouTube page tomorrow. hadda meel isin tusiya lisin dhahay saddex video ayaa lisin tusiya saddexdaas video may kamid tahay dadiyaalkii oo saan dhibaatayaalkan ka marti iskuulaya hadda kii koo magaashe lisin tusiya Aamiin walaalashe oo kamid ay cali la dhaxo ibtisaan. احنا هلا حكينا عن الغرق وشو بيعمل الغرق للإنسان وللي حواليه كمان، فهلا رح نعمل معاكم مشاركة لفيديوهات عن ناس صارت عندهم قصص غرق، ورح نبلش في قصة أمين علي أخوه علي.
أخو أمين اسمه علي، فهو رح يحكي عنه. فلوريت. Maintenant, nous allons vous montrer quelques vidéos qui va parler, qui va montrer les incidents de noyade et comment ça a affecté les gens. Chez qui va? Chez qui va? Oh, I don't know who is mute me. Yeah. تشکر میکنیم نیمو که این قصه برادر خود همراه ما شرکت کرد و قصه بعدی که از یک ویدیو است درباره علی درباره از او میشنویم یا میبینیم این ویدیو را. این ویدیو درباره وبسایت خود مادر افریقا هم همیشه هست، میتونید دوباره ببینه و در اینجا هم درباره مسائل آبادی و این خطراتی که وجود داره برای شما راهنمایی می‌کنیم. اوکی. So my name's Ali Abdi. I'm Aamiin's older brother. I'm 17 years old, and that's it. So what happened in my perspective? So the morning of, he went to basketball practice, and after that, apparently he went to the lake with his friends. Invited his friends, and basically he was just swimming at the lake, and basically he went like perspective. So the morning of, he went to basketball practice, and after that, apparently he went to the lake with his friends. Invited his friends, and basically he was just swimming at the lake, and basically he went like into like the deeper parts of the lake and got stuck and couldn't get up, so which made him just drown in there. And his friends tried to help him, but they couldn't. So he was asking for help, screaming for help. So I never really liked swimming, ever. Just because something like that kind of happened to me when I was younger. It wasn't that big of a deal. It's just like a swimming park thing. But ever since then, I just never liked swimming. I never was a big fan of swimming. Just not like swimming. Do you mind sharing like what happened to you? So it was when I was in elementary. It was at like Wild Waves, and like how they have like the little water park and stuff like that. When I was going down the tubes, I just it's hard for me to get up because I didn't know how to swim. So I was just like kind of stuck. My friend luckily picked me up and got me out of it. But it was just that experience that made me not want to swim again because I didn't know how to. So after that, it just made me not want to swim in the lake ever again. It kind of made me want to like learn how to swim, like just like pools or whatever, but just not lakes wise. Just learn how to swim at least. So it doesn't happen to me. Told me let me know that I'm okay. My brother, all his friends were checking out on me, trying to see if he was okay. Just posted about stuff like that. Just things that I feel like to prevent the issue. There were times like the summer, obviously. At least like me and Aamiin were always competitive about things, growing up. We'd always, argue but we have times where we're, just, laugh and, have fun. So those times where we were always joking around, stuff like that. So yeah, those times where we just joke around. Or even play basketball, because his favorite sport is basketball. So yeah, we play basketball together. It was always a good time. Just something I would tell you is just be careful, be safe. Our
We'd now like to invite our next guest speaker to talk more about safety around water. Good evening. There you go. Thank you for inviting me to talk with you today. Hadda magaasha ninkii kooday aywa magaasha Tony la dhahay oo dadkii oo ka shaqeeyo biyoyaalka sida iska badbaadi la fadi oo ka sugan siyaaro hadda uu si kooday ibtisaan. ومعانا اليوم ضيف متحدث رسمي من الكين كاونتي. the screen is not clear. Okay. هو المسؤول عن منع الإصابات أو العنف من Public Health Seattle and King County. Tony. Florette. Bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui. Je m'appelle Tony et je travaille avec King County. Shakiba. معمار دومی که در برنامه اشتراک کرده از کین کانتی است. تونی ای منیجر است در بخش سیستم سیفتی های آبادی و یا فیلترام های آبادی. Okay. So I have to thank Hato, Nemo, and Ali for their strength and bravery and inspiration for wanting to do something positive with their brothers gathering us today to talk. I'm sorry, can you repeat yourself? You just Sure. muted. I want to thank Ahato, Nemo, and Ali having the bravery, strength, and inspiration to bring us together to talk about Aamiin's injury and things we can do to prevent any more drowning. كمحديو رابع دهي سيناب أهادو iyo cali dadkan walaalasha oo dhibaatadan ka dhigtay wan iyona wan ku koodan rawan saas daraaddeed dadka birkom ku koodan iyo ku koodoyana wana ma sameyn raweena dad kale oo saan dhibaatadan oo kale han ka dhigine ilmaha ibtisaan. أول إشي توني عم بتشكر أحادو ونيمو وعلي على قوتهم وعلى إنهم أرادوا إنهم يكرموا أخوهم ويعملوا شيء لإلنا للمجتمع، إنهم ألهمونا في التحدث عن الغرق وعن الأشياء اللي ممكن نعملها لحتى نمنع الغرق. Je voulais remercier Ahado, Ali et Nimo pour leur force et leur inspiration pour nous regrouper ensemble pour parler de la blessure d'Aamiin et des choses que nous pouvons faire pour éviter plus de noyades. Shakiba. تشکر بسیار زیاد میگه از نیمو، آدو، علی که درباره امین یا قصه کردن بسیار زیاد و در یادسه یا به حساب زخم برداشت یا می مشکل برشان پیدا شد. بسیار زیاد تشکر میگه که امروز ما شما یک جای شریک کردن و ما شما کار میکنیم که چه قسم بهتر خوده برای ما اما مسائل اولیه یا کمک‌های اولیه یا راهی را یاد بده که ما چه قسم خوده سیف نگاه کنیم در وقتی که خدا نخواسته که تای حادثه برای ما پیش میاد. Okay. So drowning happens very fast. As we heard, in this case, is about 10 minutes. Often someone can drown in as short as 3 minutes. So it really is about 3 to 5 minutes
that this tragedy can occur. biyo waqti saan la kuyun buday wal oo la qadaaya uma ee 3 minute ka dhikaraade 2 minute ka dhikaraade 10 minute ka dhikaraade wal oo magaasha oo saaid oo fast ay way ibtisaan هو عم بيحكي لنا إنه الغرق بيصير بسرعة. في هاي الحالة اللي حكينا عنها قبل شوي كانت خلال 10 دقائق، بس هو فعليا الغرق ممكن يكون خلال 3 دقائق، فهو من خلال 3 دقائق إلى 5 دقائق ممكن تصير الكارثة اللي هي بتاعت الغرق. فلوريت. La noyade arrive, ça se déroule vite et aussi silencieusement. Et dans ce cas de l'histoire de Aamiin, ça s'est déroulé pendant 10 minutes. Souvent, les gens peuvent se noyer environ 3 minutes à 5 minutes. À 5 minutes. Shakiba? دراوین یعنی امی غرق شدن میگه بسیار زیاد یعنی بسیار زود اتفاق میفته زیاد عاجل برای کسی کمک اشتباه شوه انسان غرق میشه و زود این بسیار زود به وجود میاد زیاد میشه به خاطر ما چی راهها و چی کارهایی را باید بکنیم تا اینکه از غرق شدن خدا نگاه کنیم. Okay. This slide shows that in addition to being very fast, drowning is silent. You don't hear screams for help. Occasionally they might say help initially, but then they need to try to get air. So they're no longer talking. They're just trying to climb and stay on top of the water as we see in this picture here. مسويكم هاد أروي تعمل تصال أحيانا لسين تسيو وقتي أو بنعادنك أو بيوكا قضاء وقتي بيوكا قضاء نمتيجا سونا حرالش متيجا سان وقتي قيليو متيجا سان because بيو أوري مينكوي ميشي أو وشي أنكوي تصال. الغرق ممكن يكون فعليا صامت، يعني انتم ما بتسمعوا صوت اللي بيغرق لانه ممكن يكون عم بيحاول يصرخ للمساعدة وينادي، بس بنفس الوقت بده ياخذ هواء يتنفس، فهو ما بيكون قادر على الحديث. فلوريت. Sur l'image que vous voyez sur vos écrans, encore nous continuons de parler sur comment la noyade se passe vite et aussi c'est silencieux. Et quand les gens se noient, ils essayent d'être au-dessus de l'eau. Et parfois, quand ils appellent pour l'aide, c'est difficile d'entendre parce qu'ils essayent aussi de respirer. Shakiba. غرق شدن میگه بسیار ساده و بسیار تو به آیستگی رخ میده که اصلا اما اطراف خود بعض وقتایی متوجه نمیشه. یک وقت میبینی که یک نفر نیست در بینشان، یعنی بسیار سایلنت میگن، یعنی بسیار با مخفگی آیستگی خود یک بارهی غرق شدن رخ میده که دو ما چی باید چی کارهایی را بکنیم که از این غرق شدن نجات بدیم. که در این سلاید در می پیکچر عکس که برای ما نشان داده بر ما طریقه ها یا راه هایی را میگه که ما چه قسم دان خود به حساب نگاه کنیم یا چه قسم دست بزنیم پای خود تقیم حرکت بدیم که از غرق شدن خود نجات بدیم. Okay. So it's important, as this slide shows, to know what drowning looks like. What this slide doesn't show that we all know here in King County and Washington State is that our water is very cold. So cold water takes your strength away in the lakes and rivers, even if you're a good swimmer. هاد أروي تنتصال أهان مسوير كنيتو إنك وقتك بيو أو كبدوه أو نبكي مرويه إلى كنت ما متصوره أنت بيو سون أقسمتين ميشي بيجي واشنطن كمت عيب بيو يالك أنت وقت meel awood sayto hada biyo awood jirka walaasmo jirka dhan kage ogtaada dhan bas kana xaasa go ahead Abdusan.
في هاي الصورة اللي إحنا شايفينها أمامنا بفرجونا كيف ممكن يكون الغرق، بس اللي فعليا إحنا ما منشوفه اللي هو إنه المي بتكون باردة جدا، خاصة هون في واشنطن ستيت بتكون المي باردة، ولما تكون المي باردة بتاخد القوة منك أنت، حتى لو كنت سباح جيد ما رح تعرف تسبح في مي باردة. فلوريت. Sur l'écran, comme nous voyons l'image, mais l'image ne parle pas qu'à Washington State, l'eau est très froide et parfois c'est difficile, même si vous connaissez comment nager. Donc, l'eau est vraiment froide et parfois c'est difficile même pour ces gens-là qui savent nager. Shekiba? در سلایت که میبینین میگه در سلایت نشان میده که حساب نشان میده در سلایت نشان میده که این آلت های است که چه قسم ما در غرق میشیم در اینجا. طریقایش برای ما نشان میده که چه قسم است ما غرق میشیم، چون آب خصوصا در سیاتل یعنی در واشنگتن استیت زیادتر آبا سرد میباشه، آبا گرم نمیباشه. به اون خاطر میگه همین نیرو یا انرژی ما را از ما میگیره وقتی که ما هر قدر شناگری خوب هم باشه بعضی وقتا مقاومت خود در مقابل آبهای سرد از دست میده و او قادر به این نیست که خود از چی نجات بده، از آب یا از غرق شدن خود نجات بده. اوکی. Okay, next slide. So thankfully, drowning is 100% preventable. Lots of different ways. We'll talk about life jackets. I'm wearing mine. Alhamdulillah, ninkan dhahay waqti biyo saan laqab qodooya walka badbaad karo wax badan saan hadda kamid ata life jacket ka dhax jira kan on waqtiyada biyo dawaaloyto gashadaasta way usuna tusaale ahaan siintu si uswan ku jirto ifsaan. الحمد لله. الغرق ممكن إنه إحنا نمنعه بنسبة 100% من خلال لبس سترة النجاة، واللي هو حالياً لابس منها. لابس حالياً هو على حاله سترة نجاة عشان يفرجيكم إياها. لوريت. Pour cette partie, nous allons parler à propos de gilets de sauvetage. Heureusement, la noyade est 100% évitable. Donc, il y a différentes manières de prévenir la noyade. Et je suis en train de mettre, sur l'écran, vous voyez, j'ai porté le mien, gilet de sauvetage. Shekiba. شکر خدا سیا الحمدلله میگه که به خاطر راه های جلوگیری از غرق شدن انجینری ها طراحا لباس های غرق شدن یا جاکت های بخاطر از اینکه محافظت میکنه ما را از غرق شدن یا واسکت های اختراع کردن طرح کردن که ما درباره از این امروز بحث میکنیم و معلومات میدیم که چی کدام جاکت ها بهتر یا بهتر است. I'm sorry. That's a lovely sound. So on those hot days when there's no lifeguards, I wear my life jacket if I need to get in the water to cool off. I will not go to a river because the rivers are too fast and deadly, but I might go in a lake because I can cool off and I will live to swim another day with my life jacket. waqti saan oo hawada oo kuleel atee usamay gashada life jacket kan hadda usan ka jirti gashada miska daawa ina usoo meeshi wawiga ina ma baha because wawiga zaaid biyogo rooro ina waqti saan laqti imiroga sayto baho life jacket shee gashada ibtisaan. بوقت الصيف لما يكون الجو كتير حار بحب يروح يسبح، ولو ما يكون في منقذين للسباحة فهو بيلبس سترة النجاة تبعته وبيروح بحب يسبح في البحيرة. ما بيحب يروح على النهر لأنه النهر ميته جارية وسريعة كتير، فهو بيروح على البحيرة لأنه سترة النجاة هيك بتأهله إنه هو نهائي ما يغرق يعني. فريت.
Pendant les journées chaudes, par exemple pendant l'été, quand il fait très chaud, quand il n'y a pas des gens qui peuvent, les gens qui sont comme des sauveurs qui aident aider, je porte mon gilet de sauvetage, surtout quand je vais me rafraîchir. Et je n'irai pas à la rivière car c'est rapide et c'est vraiment dangereux. Donc pour moi, je préfère aller au lac et je mets mon gilet de sauvetage pour me rafraîchir. Shekiba. Unmute. Sorry, my mic is mute again. Yeah. اوکی جاکتایی رو که بر ما نشان داده اینجا برای یعنی چند روامه باشه این خوب است میگه که خیلی ما رو کمک میکنه که ما از غرق شدن ما رو نجات بده و این چندین جاکت رو که وقتی ما میپوشیم اگر ما در بین ها به سرد میریم اینها به آب برابر میکنه یعنی سردی ها از بین میبره و ما رو مقاومت ما رو در مقابل ها زیاد میکنه اوکی And then hopefully next summer we'll be able to have more lifeguards at beaches. So I don't have to wear the life jacket when it's lifeguarded, but if it's not lifeguarded, I always wear my life jacket. It's as important as my cell phone or my towel or my sunglasses or sunscreen or anything else you consider one of your more important items. This is why it's called a life jacket. may dhahay next summer haddii ilaahay na gaarsiiyo rajeeyana dhahay dadkiisaan oo kaleeto barigaarka oo magaasha oo meeshii oo lafti milkasi daruuro dhibka dhiga oksa biyaaya kas hadda magaasha kuligaana aragoyna dad maruugo rajeeyana dhahay inuu dadka sayto oo sabadino laakiin dhahay ana ahaantay waqtigii oo kabaxay ina aan magaasha life jatka ina gashado iska dayo markaso saan oo kale telefoonka iyo shayaalka muhiim ay oo dacantay ka hay kan saas oo kale inka ay dhahay iftisaan نتأمل إنه على الصيف القادم يتواجد منقذين للسباحة أكثر حتى يتمكن من السباحة بدون سترة النجاة وسترة النجاة بالنسبة له هي مهمة جدا زي ما بهمه تليفونه زي ما بهمه نظارته زي ما بهمه أي شيء تاني بحياته عشان هيك هو بسميها سترة النجاة أو بالأصح خلينا نحكي مثلا سترة الحياة فلوريت Nous espérons qu'avec l'été prochain, nous aurons de maîtres nageurs qui sera là sur la plage. Mais s'il n'y a pas de maîtres nageurs sur la plage, c'est important de mettre des gilets de sauvetage. Et ces gilets de sauvetage, c'est juste comme votre téléphone, votre clim de solaire, tout ce qui est important pour vous. Donc, c'est important de mettre votre gilet de sauvetage et surtout s'il n'y a pas de maîtres nageurs. Shekiba? Shekiba? I don't know why after I think someone is muting Shekiba when they mute everybody. Maybe that's what's happening. Yeah. ایره به خاطر چی جاکتای لایف یا جاکتای که به خاطر کمک کننده از یا نجات دهنده ما را یاد میکنن این به خاطر از که چندین نوع طرح و دیزاین شده این جاکتا به خاطر سیفتی بسیار بالا داره و در مقابل انواع ها گرم یا سرد ما رو محافظت میکنه و اون خاطر ایره به نام جاکت. All right, let's go to the next slide. Okay. So, in addition to learning to swim, and hopefully we'll have more swim pools open, we want you to learn that if you see somebody drowning, that you don't have to go after them. You can throw something that floats, like a jug, a cooler. A lot of areas have life.
or you can reach to them as in the right-hand picture with one of the noodles to pull them to shore. But wearing the life jackets, learning to swim, and swimming in life-guarded swim beaches and pools is the best way to not drown. hadda may ka koodana dhahi waqtigiisaan oo nin oo biyooga oo ka dhex jiro oo sakabax waaysan yahay sidii isan oo ka caawi karta sheeyaal haddii saan oo walyaal aqtayaal ka gen karta sidii usa qabad faday oo iska sabax faday kasa jiisan faday oo kaleeto saan had tusaale ahaan masuuriyaalkan inta ka jarsin tusiyoy ابتسام عشان احنا نتعلم السباحة او اذا شفنا مثلا حدا بغرق فاحنا مو ضروري انه احنا نلحقه على المي عشان نطلعه. ممكن انه احنا نرمي له اشي مسطح يعني او كان يعني بيقدر يضل طافي على المي من فوق اللي يمسك فيه وينقذ حاله يرفع راسه من الغرق. ممكن انكم انتوا تنزلوا حالكم زي هاي اللي بالصورة نزلت حالها قعدت عشان تناولوا اشي لانها اذا ضلت واقفة ممكن يسحبها للمي ويغرقها معها. اهم شيء ما تنطوا بالمي الا اذا كنتوا انتوا ماخذين تدريب خاص. ادم حبيبي ماما شوي. الا اذا انتوا كنتوا ماخذين تدريب خاص لانقاذ السباحة. وأهم إشي هو لبس سترة النجاة هذا أفضل شيء لعدم الغرق. فلوريت. En plus d'apprendre à nager, nous voulons que vous appreniez que si vous voyez quelqu'un qui se noie, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans l'eau pour lui sauver. Donc, il y a différentes techniques que vous pouvez utiliser. Par exemple, sur l'écran, comme vous voyez, il y a une dame qui a un truc qui a la couleur jaune qui essaye d'aider la personne. Vous pouvez aussi lui donner à la personne votre main pour essayer de lui pousser. Vous pouvez aussi jeter quelque chose qui est lourd, comme ça va aider à flotter. Et donc, nous pensons que c'est mieux. La seule façon de prévenir la noyade, c'est de connaître comment nager, de nager quand il y a de maîtres nageurs et aussi d'avoir votre gilet de sauvetage. شکیبا مگر راه های خوبی را برای ما بس وجود داره که ما بتونیم از غرق شدن نجات پیدا کنیم. یکی پوشیدن جاکت های سیفتی است، جاکت ها هست یا واسکت های سیفتی است. دومی که بسیار زیاد کورس ها و صنف های آموزشی است به خاطر چه قسم ما بازی را یاد داشته باشیم و بازی کنیم و یا ای که یاد بگیریم. و دیگه ای که همیشه ضرور نیست وقتی که کسی در حالت غرق شدن ما میبینیم عاجل خود ما پرتیم، یعنی ما خود ما غرق شیم. این بهترین راهی است که ما یک راهی را پیدا کنیم که او را کمک کنیم، از که خود خم کنیم، دستش نکش کنیم یا از یک چیزی را بندازیم. یعنی راههای زیاد وجود داره، اما بهترین چیزی است که ما همیشه جاکت سیفتی داشته باشیم و دوم ما آبازی را یاد داشته باشیم. Okay. And last thing before we watch the short video is that for small children, you need to stay within touch distance. So in addition to the kids wearing a life jacket when on or near water, you need to be able to grab the small children right away so they don't get out to deeper water in trouble. So we call it touch distance for the 2, 3, 4, 5, and 6-year-olds. Can you please repeat that? Sorry. For the small children, 2, 4, 5, 6-year-olds, it's important to be what's called touch distance. You need to be able to grab them and pull them in right away if they fall in the water or get in deep water. Anti oo videoki kaleeto aan deysina dhahay saan waqtigii oo laqta la roogo amba badda la roogo ilmayaalka sanadka 2 sano 3 sano 4 sano jal jireena ina la iska dayo oo biyo intii oo horhanka galne oo dacanta adag oo qabad karta oo kaleeto saan waqtigiisa dawaalo tan walaasanta inaanka intii oo meel kala keenka bane meelo sayto adag oo meel ka qabad karta amba dacanta ka taabad karta akili jiraado oo kale. ابتسام
قبل ما نحكي أو قبل ما نشوف الفيديو اللي هلأ بدنا نعرضه، بس حب إنه يحكي عن الأطفال الصغار اللي هم بأعمار 2 3 5 سنين. هدول لازم إحنا نخليهم بمحيط بمسافة إيدينا، بمسافة دراعنا، اللي هم بسموها touch distance هاي، اللي أنت بحيث إنك تقدر تمسكه مباشرة إذا صار غرق أو صار أي شيء، مش إنه لسه بدك تسبح لعنده وتوصله، لازم يكون حواليك اللي تقدر تمسكه مباشرة. قدرت؟ Nous partageons aussi des différentes techniques pour les enfants qui ont des ans à 6 ans. C'est important que les enfants puissent avoir leur gilet de sauvetage, mais aussi s'il arrivait qu'un enfant s'est noyé dans l'eau, il y a une technique d'utiliser, c'est juste de mettre votre main dans l'eau et tirer l'enfant au lieu d'aller dedans pour prendre l'enfant. Donc, la technique, c'est vous allez rester dehors, vous n'allez pas entrer dans l'eau, mais vous pouvez mettre votre main dedans et tirer l'enfant. شكيبة. آخرین موضوع مهمی را که باید براتون بگویم میگه ای است که به خاطر کودکای زیر سن است، یعنی 2 تا 5 ساله. میگه میشه کوشش کنین طفلایی که آبازی میکنن ما در نزدیکش باشین، میشه در دسترس شما باشه وقتی که آبازی میکنن، به اندازه یعنی نزدیک شما باشه وقتی که خدای نخواسته یا کمی که میبینید که زیر آب میشه یا بکشه، شما دست بندازین و او را بگیرید. نقدر همیشه کوشش کنید که هیچ وقت طفل پیش شما مادر عزیز دور نباشه، یعنی همیشه کوشش کنید وقتی که یک طفل همراهتان میره در بازی در چهار اطرافش من در نزدیکترین دسترس شما باید بازی کنه. خدا از غرق شدن شما رو بتین در زمانی که خدای نخواسته یک حادثه سرش میاد شما عاجل او را محکم بگیرین و از غرق شدن نجات بدین. اوکی. Good. So we'll do the video and keep in mind, look at the people in the water and how easy they float with their life jackets on. So thank you very much. hadda videoka fiiriyaane waana sifas u fiiriya aragaasan sidii nin kasta life jacketkan ku jiro videoka hadda fiiriyaane. Can you repeat that please? I'm sorry. So as you watch the video, watch how comfortably and easy people float in the water while they're wearing their life jackets. And thank you so much. Okay, thank you. واحنا هلا لما نحضر الفيديو انتبهوا على الناس كيف بيكونوا مرتاحين جدا وهم لابسين سترة النجاة وهم عم يسبحوا، وعم بحكي شكرا لكم كثير. فلوريت. Sur la vidéo que nous allons montrer, vous allez voir comment les gens sont en train de flotter quand ils mettent leur gilet de sauvetage. Donc, avec les gilets de sauvetage, ça aide de flotter facilement. Merci beaucoup. کمشتونی تشکر بسیار زیاد میگه که برنامه هستین و میگه ویدیو را که براتون ما لطفا سعی کنین ببینین که همگی می جاکت های سیفتی را پوشیدن رو در نظر بگیرین و متوجه باشین. اوکی اوکی. If play around water is part of your family's fun as you social distance, remember that life jackets save lives. How to choose and fit a life jacket. Look at the label for U.S. Coast Guard approval, the size based on weight, the types of activities and water conditions the jacket is rated for. The life jacket should have a snug fit when fastened. Lift your child by the shoulders of the jacket. Their chin and ears should not slip through if it fits well. For younger children, the life jacket should have head support and a strap between the legs. Even if you or your child knows how to swim, always wear a life jacket when on a boat, raft, paddleboard, or inner tube, swimming in open water like a lake, river, or the ocean, playing in or near the water and on docks, for younger children, windsurfing, jet skiing, and other water activities. Adults are the best role models for wearing life jackets. Enjoy safe water play. Thank you so much, Tony. I think we all learned so much just from that. Thank you.
Thank you, Tony. Thank you. Next, we'll hear from our the slide up. مایکای خدا آف کنین، خاموش کنین مایکایتان. Next, we'll have our next guest speaker, David Belinda, who will be talking about the mental health toll drowning has on those affected. Hello. Hi, Dave. Hey, how are you? Thank you very much for the opportunity to be here with you this evening. It's an honor, and I appreciate being invited by Richo, Nemo, and thank you so much for that opportunity that you have given unto me. My name is David Belinda. I am a mental health therapist. I was originally born in Kenya, and I migrated here many years ago, I think about 21 years ago. So I would like to very quickly, sorry, I realize I have to stop for translation. It's okay. Hadda ninkan kooday magaasha meel dhehe David yaa la dhehe dadkii oo kamid ay oo saan oo nin dhibki dhiyo oo dadkiyaalkii la koodan oo sheeyaakii la sameeyo iyo waxasayto iyo hadda ku kooda ninkan oo haddana usanan may ka dhaladay Kenya ku kooy ابتسام. يس هاي معنا هلا متحدث ديفيد راح يحكي هو مسؤول عن هو ثيرابي عن الصحة العقلية وراح يحكي اليوم عن الصحة العقلية كيف بتصير بعد ما يصير الحادث مع الشخص وهو من كينيا are you right? Yeah. Okay. وهو اليوم راح يتحدث معنا بخصوص الصحة العقلية. فلوريت. Bonsoir tout le monde, je m'appelle David. Je travaille avec le département des santé mentale. Je suis ravie d'être invitée. Merci. Shikiba. آقای دیوید از کنیا می باشه که در اونجا لیسه درس خواهی خوانده و در اونجا تولدم شده و امروز درباره موضوع منتال هلت یا درباره مسائل روانشناسی هم رویتان گپ میزنه که امروز بعض مسائل هم روی ما شما یک جا شیر میکنه. اوکی. Thank you. So what we're talking about today is something that we would consider to be trauma from the experience of what happened to our young brother and son. And it affects a lot of people in a community when it happens. maanta mali un had ku koodayna wal oo dad oo zaid dhibaata in jeysati way oo community iyo magaasha una ahaantayno dhan because my dheh waxaanay wal oo zaid oo halan dulqaad karayna way wana sheeyaalkaas hadda isku kooda sidii bini'aadamka oo saan hadii dhib iyo waxaasay qonin oo therapy ay way oo sidii oo haddii aad dhib iyo waxaas ka dhax jirta dadka inseedas ay wixii al sameeyaan si usmaanta ku kooda. اللي راح نتحدث عنه اليوم هو بعتبروه اسمه صدمة اللي هي بعد الحادثة وبتكون هاي على الشخص نفسه اللي تعرض للحادثة أو للأهل الأقارب الناس اللي حواليه. فلوريت. Nous allons parler sur les traumatismes, surtout sur ces genres de cas qui viennent d'arriver à notre frère Aamiin. Donc, ça nous affecte beaucoup dans la communauté et parce que ça se passe souvent. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les traumatismes de la noyade qui affectent la communauté. Shikiba.
امروز أعتقد درباره از اینکه مثلا امی حادثه یا صدمه را که امی فامیل بعد از این حادثه دیدن، یعنی چقدر صدمه روحی دیدن یا درباره از این موضوع امروز یا میخواین که گپ بزنن و شریک بسازن که چه قسم ما میتونیم از نگاه روحی قسم مسائل رو درمان کنیم. اوکی. Because no one plans to have a traumatic event, when it happens, it's so sudden that we have to start getting, trying to understand what really happened in that situation, like what has happened to our son here. They were going to swim as young kids, but something that was outside their plan of action happened that we have to live with for the rest of our lives. waqti dhibaatada saan oo kale dhigoyte war una oo plan gareeyna ma saan oo kaleeto iyaarkayno hadda aragoyta ay wal usu plan gareey ma saan waqti dhibkan dhii usule magaashe afakt ahaan maka qaadane dadkii waalishe dadkii usoo ilijir ana dhibaato ugu koyte. ولأنه اللي صار كان لا أحد خطط لوقوع الحدث الصادم اللي صار، كان أمر مفاجئ، فصار إنه إحنا هلأ بتعين علينا إنه نبدأ في استعداد للموقف باللي حدث وبالحالة اللي صارت، وكان حدث شيء خارج عن الخطة، فكيف هلأ ممكن إحنا نتعايش معه لبقية حياتنا. Personne ne prévoit ces genres d'événements traumatiques d'arriver. Donc, ça arrive sans prévenir et beaucoup de temps ne sont pas préparés et ça nous affecte. شكيبة. ما شما این یک حادثه است که مثلا هیچ کدام ما نمیخوایم که در برنامه که یک پلان میکنیم یک جای میریم برای چکر یک حادثه خطرناک روی بدنه که یک حادثه است که به طور تصادفی یا ناگهانی بر ما رخ میده و این بر ما یاد میده. امروز بر ما یک برنامه چی باید چه قسم عکس العمل درباره از این برنامه یک حادثه که بر ما رخ داده ما باید انجام بدیم. امروز درباره این موضوعات هم ما شما گپ میزنه که یک حادثه یا یک آسیبی که ما میبینیم چی باید بکنیم. اوکی. So it's important to note that it's what we're dealing with now is what we call post-traumatic stress disorder, which is post means something that has happened after, which means that we should be able to identify what are some of the symptoms that we portray. The person who has had the traumatic effect is our brother, son. He is probably not even able to tell what's going on, but it's the people around him who are now facing this trauma. Mahin way dahin oo lagu yaalkaneeto oo aamin dhibaatadan ka dhiibtay maayde usule had walaagi usdhiyoy waxaas dhan ma ogsanyo ila dadkii oo hamin imaanan kullu iyo aqtiyorogana ya aragoon dhibaatadaas so kaasna may inku ko depression qadayo dhanba depression qadayo depression saytuna may wal oo post depression la dhaho oo disorder ayo because din arhami imaalan aragoon dhibaatada ina shamaroy iyona wax iyo had imaanta ka qabad karaan ma waxaas dhan iska aruure masqante iska aruure oo mahasna ay naqada depression ahaan naqada ibtisan. من المهم إنه نلاحظ إنه اللي إحنا عم نتعامل معه الآن واللي هو اسمه اضطراب الإجهاد اللي هو بالحق الصدمة، وهو كان يحكي عن هلأ اللي بعد الصدمة شو اللي بده يصير واللي مفترض إنه يكون يعني شيء الطريقة اللي إنه نكون إحنا قادرين على تحديد هذا النظام اللي هلأ حيصير الجديد والأعراض الجديدة. فاللي حكاه إنه حاليا الناس اللي حوالين الشخص هم اللي متعرضين للصدمة، لأنه الشخص نفسه
كان تعبان، ما بيعرف شو اللي عم بصير حواليه، بس الناس اللي حواليه، الناس الأقرباء عليه هم اللي شاعرين فعليا في الصدمة. C'est important de comprendre que nous avons fait affaire à un trouble post-traumatique. C'est un traumatisme qui est déjà passé, qui est arrivé déjà. Donc, nous devions être en mesure d'identifier les symptômes. Donc, ces symptômes de post-traumatique n'affectent pas notre frère Aamiin parce qu'il ne se rappelle de rien. Comme nous avons parlé auparavant, il ne se rappelle de rien, il ne sent rien. Mais ces post-traumatiques nous affectent, ça veut dire affectent les gens qui sont dans la communauté, les membres de la famille autour de lui. Et ces gens-là sont confrontés, ils sont traumatisés. Donc, c'est important que nous puissions parler de ces sujets. موضوع مهمی که بر ما اشاره میکنه، یعنی بعد از اینکه یک حادثه سر ما رخ میده، یک حادثه در محیط یا در اجتماع ما رخ میده، ما شما می تجربه را سال قبل هم داشتیم که فامیل افغان غرق شده بود، چقدر حالت روی کلگی خراب شده بود و یاد داریم. مگر این بر ما راه‌های را نشان میده که یعنی چی باید کارهایی را بکنیم، چی برنامه‌ریزی‌هایی را بکنیم که وقتی که یک حادثه یا یک موضوعات رخ میده، ما به حساب دپرشن ما رو نگیره، دپرس نگیره، یا اینکه ما حالت روحی ما خراب نشه. ما باید از چی راه‌های در حالات خاص چه قسم باید مقابله کنیم. Okay. So it's important for us to know that it also comes with a lot of guilt for the people who have survived the trauma, that most of them would have new symptoms coming up from in their lives, like stress, like nightmares. They would have a loss of appetite. They would have disassociation and many other symptoms that are related to trauma. So it's very important for us to know that we all experience trauma differently. We could be twin brothers, but the way we experience it, it's going to be totally different between the person A and person B, and it's important to note that. nin kasto magaasha stresska si kasto aan ku koy karaade saan oo kaleeto dhibaatadanayto dadkii oo ilroon hamiin imaalan hata kadhi karaasa hungur aamaansho dhiba gale hamiin os ridiyoodayan nanaxaayan kaasayto wali oo dhahoy oo stramaka oo zaaid because wal oo hal mar dhiigi leh iyona oo han filidayne so markastoba kala naxaayan aamushaway maydhe usa dhibku kooye taas daraadis usan ku koodoya. وأيضا من المهم بالنسبة لنا إنه نعرف إنه الكثير من الشعور بيجي كمان بالحقه يعني بالذنب للأشخاص اللي نجوا من الصدمة، حيث أنه معظمهم بيكون عندهم أعراض بتؤدي إلى مثلا كوابيس، فقدان الشهية. الجميع يعني بيكونوا عانوا من الصدمة، والناس بتختلف ردة فعلهم من شخص إلى آخر. ممكن تكون إخوان توأم وبنفس الوقت كل واحد بيعاني بطريقة تانية مختلفة من شخص لآخر. لوريت؟ C'est important pour nous de continuer de parler sur ces sujets parce que ça nous affecte et ça affecte les gens différemment. Il y a des gens qui ont des différents symptômes. Par exemple, il y a des gens qui ont des stress, il y a des gens qui ont des cauchemars, il y a des gens qui ont des pertes d'appétit. Donc, il est important de savoir que nous tous, nous avons différentes façons différentes façons de montrer comment nous sommes stressés. Donc, par exemple, il y a aussi des gens qui sont jumeaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent montrer comment ils sont stressés de la même façon. Chez Kiba. این بسیار مهم است وقتی که یک حادثه رخ میده و کسایی که از حادثه جان سالم به در میبرن، یعنی جور اصلا کسی که در پالیشان بوده، از فامیلشان یا دوستشان یا کسی دیگه حادثه سرش رخ میده، خیلی حالت روحی و انسان از امر اینکه از بسیار وضعیتش خراب میباشه، بخاطر از اینکه شاید پیش خود احساس گناه کنه یا ترس کنه یا اینکه
پیش خود نارام باشه، ناراحت باشه، وجدانم که من بسیار من نتونستم کسی که در پایین بود یا کمکش کنم یا من سبب از این کار شدم و بسیار حالت روحی از او زیاد خراب می باشه. یعنی ما باید متوجه از اون نفرم زیادتر باشیم که وقتی که حالت روحی از او خراب می باشه و طبعا هو این که ما شما یا او انسان از خوردن و خوابیدن از همه چیز میمانم، باید ما متوجه از اون نفر باشیم و زیاد سر از حالت روحی و فشارهای روحی از او هم متوجه باشیم، می فوکس کنیم و یک حالتی باشه که ما بتونیم یکی دیگه خود سپورت کنیم یا کمک کنیم در این حالت. Thank you. So just to finalize, because of time constraint, the purpose of therapy is to walk with you through the process, to explore with the person who has been affected by the trauma, to help build supports for yourself and your family, and to keep trusting in the process, knowing that each one of us walks at a different pace. So once again, I want to say thank you very much for the opportunity to talk tonight, and I hope that these conversations will continue. Feel free to reach out if you need any supports. We can get you connected to people who can be able also to support in terms of therapy. So thank you very much. Assalamu alaikum. Alaikum salam. David made the haining had also therapy way. Sand dadka dhibaato kasta oo ka dhigto oo dadkii oo ilo koodayaan oo caawiyayaan. Nin kastana dhibaatadiis waa iska mid ma ahaad karaadayaan soo iyo dadkii oo insaad kartan ilo kood kartan shayaalkii ada dhibyaalkii ada hamiinsa mareed waxuunka dhiyo oo ilo kood karaada sawe. Haddana maysan dhahay aad iyo aadan ka maxasantan oo maanto kuligin soo qayb galtan wana siin salaami. Ibtisan. Yes. I'm sorry, I just got lost. وهو أهم شيء بموضوع الثيرابي إنه هو يمشي معاكم خطوة بخطوة في هاي العملية اللي عملية الشفاء أو عملية اللي هي بعد الصدمة. مع العلم إنه كل واحد بيمشي طبعا يعني بوتيرة مختلفة. وهو بس بحب حاليا يشكر شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لإله اليوم للتحدث عن هذا الموضوع، وشكرا للدعم لكم، وإن شاء الله يكون قادرين على تقديم العلاج. Le but pour la thérapie ou bien l'importance de la thérapie, c'est pour vous accompagner pendant cette période et de vous aider à obtenir les soutiens, pas seulement pour vous-même, pour votre famille, pour vos amis et pour votre communauté. Donc, c'est très important. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous aider à obtenir de l'aide. Donc, merci pour ceux qui m'ont invité. Et donc, si vous avez besoin de voir un thérapeute ou vous avez besoin d'un soutien pour votre famille ou vos amis, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. شكرا. در آخر میگه بازم براتون تکرار میکنم که هدف بسیار عمده و مهمی مایی است که از نگاه طب، از نگاه درمان روحی ما بتونیم شخص آسیب دیده رو، شخصی که سر دیده ما را کمک شدیم، همکار شدیم و به خاطر بهبود شدن و یا بهتر شدن از او با کوشش کنیم سخت همکاری کنیم به خاطر از او. و در آخر میگم من تشکری میکنم از دفتر و از این پروگرامی که راه اندازی کرده. امیدوار هستم که در آینده هم ما داشته باشیم برنامه‌های زیادتر داشته باشیم که روی مسائل ما با هم بیشتر گپ بزنیم و زیادتر گپ بزنیم. و تشکری خاص میکنم از همه شما که در این برنامه امروز اشتراک کردید. بسیار زیاد تشکر. And thanks so much, David, for this important information. Thank you, David. Our last video. Thank you, David. Thank you, David. Our last video is from Halima, who will share the stories of her brothers who lost their lives to drowning. Video كادنينك عفية. Hi, I'm Halima. أو إيرنا ولا مدية ولا البا أو كده مدن. وهلا آخر فيديو معانا اليوم لحليمة، واللي هي راح تتحدث عن اللي صار مع إخوانها.
La vidéo que nous partageons, c'est la vidéo d'Alima qui a perdu son frère sur la noyade. شكرا. نیما هم تشکری کرد از دیوید و ویدیو آخری که ما براتان پوست میکنیم از علیمه است که برادر خود که در سال گذشته برادرش غرق شده بود از دست داد در اثر غرق شدن در هاپای امی واشنگتن. Okay. I'm 21 years old. It was September, I think it was Labor Day, like the Sunday, and I was at work, and I at that point I was going to school, and I'm 2 hours away from here, and I was at work, and I came home from work, and that weekend, it was Labor Day weekend, and then because I knew on Tuesday my other little brother, he was supposed to go to school at Central, so I called my mom, and we talked about we argued about who's gonna take him to school and stuff, and my little brothers were like, oh, you're gonna have to take us with you or whatever, and I was like, okay, we'll see. And I was watching my little brother's story, and he was they were all at the lake, and in my head I was like, dang, they never invited me to the lake. And so I was just sitting there kind of upset, because I was like, nobody ever does anything when I'm home. So I think 10 minutes after I got off the phone with my mom, I was in my room just chilling when my cousin texted me, and he was like, I'm sorry for your loss. And I was just like, what are you talking about, you know? It just came out of nowhere, because literally 10 minutes before everything, it just happened so fast, and everybody else, a lot of my family found out before I did. Everything, it just happened in a span of 10 minutes. So yeah, my cousin basically told me what had happened, and yeah, I don't know, I kind of just got in a shock, and I don't know. My friends had to drive me back 2 hours back, and between those 2 hours they were looking for both my younger brothers, and they couldn't find them, and in my head I was like, oh, I just hope that they're good. I just hope it wasn't anything serious, because in my head I was like, I know they can swim, they're swimmers, I know that they can swim better than me, and I know this because I'm the only person in my family that can't swim, so I don't even attempt it, I don't try it, you know. So I was just like, oh, it's probably nothing. But they were underwater for so long, and in my head I was like, maybe you can survive 40 minutes underwater, you know, I don't know. But when I came, we was halfway here, and it was confirmed that they passed away, and I just came to the hospital, and it was just, I don't know, everything happened, and I wasn't really there. Kind of blamed myself for the week, but yeah, it was two of them. Ramazani, he was 15. He would be 16 now, and Hamadi was 14. He'd be 15 now, and they were I don't know, they were my best friends, you know. Kind of, they're not really the middle child like my little sister is, but Ramzan especially was the most vocal person in our family. Our family, most of us, we do not talk to anybody. We don't say too much. We just stay out of the way. Ramzan was very vocal, and he was always the one that would irritate a member of our family. Hamadi was, I think, the most quiet person. Ramzan was the loudest person, was the loudest sibling, and Hamadi was the quietest. He kept to himself a lot. They were just two opposites, but because they were born 10 months apart, they were the closer members, you know. And yeah, apparently when I had got there, apparently they were with my youngest siblings, and one of them fell under, and the other one tried to get him, and it just didn't. Yeah, you know, things just happened. But yeah, honestly, they were the coolest members of our family. Things get really quiet now at home when they're not there, because they, like I said, the most vocal member, the most quiet member, and Hamadi was the only person I watched anime and stuff with, because he was into what I was into, and Ramzan used to always ask me for my Netflix and stuff, and he was just irritating, but I don't know, I just never would have expected it. Yeah. Before this happened, I've only had maybe once or twice that I'd ever been in the water. The first time I tried to swim, I almost drowned. I was way younger. It was a really bad experience.
And it was kind of like in my head, like when I was younger, I was like, oh, that was embarrassing. I'm not telling nobody about that, because it happened in a pool. And I just tried to jump in the deep end and try to do it myself, but you know, everything just faded black. It didn't work out well for me. So I was like, I'm never gonna try to swim again. They tried to teach me, and I just didn't end up learning. And I think I went to like a lake one other time, but I was like, nah, I'm not swimming. So I don't really swim. But I really think that it was like a skill that you need to have, because in my head I was like 80% of the world is water, you know? Like, but yeah, it was like when it happened, it was really like public, because like I said, it was Labor Day weekend. And another thing was a lot of people were there, but a lot of people that were at the lake also couldn't swim. So it was just basically the blind leading the blind, you know? So, when everything happened, there was a couple people that like attempted. I think there was a kid that tried to get my brother out, but he was like smaller, and he's not like heavy, but he's very muscular. So he tried to grab at him, but he couldn't help him at all, anything. So a lot of people, the fact that it was really like it happened in such a public place at such a really like, you know, loud type of day. Like, I don't know, everybody's out for Labor Day weekend. Everybody's at the lake. The news was on it immediately, and a lot of people came over to our house. A lot of people, like, they talked to us about his gifts. They helped us, you know. And one of my friends, she made a GoFundMe. So did our realtor, who helped us get a new house. She also made a GoFundMe, and it was just a lot of positivity in like the comments. Like on the Facebook comments for the news site and stuff. So like people were really there for us, and people helped us even especially when we needed to like move out, because you know, it was just something that my mom couldn't take, being in the house for like after all that. So everybody was really helpful, you know. The community was really there for us. I can thank them for that. That's one thing. I wish somebody would have known, somebody maybe older or like somebody larger, like an adult, knew how to swim. And like I just wish that the people that were there were just there faster. And I also wish that the lake had lifeguards. Florence, But the city was kind of just like, yeah, we can't really afford to pay lifeguards. So I just kind of wish there was like a lifeguard around, or like somebody else that could swim, that could like see the situation and be fast about it. But yeah, I don't know. I guess I just miss being able to like yell at somebody, or being able to watch, Florence, you know, anime with, or being able to like open their door and just bother them, because they hated when people was in their spaces and stuff, or just lay in their beds and just talk. You know, just about different things, about shows, about like if our parents irritated us about something, you know. But like, I don't know. I guess the memory was maybe that summer, especially that summer. I taught my little brother Hamadi how to cook, and I just, you know, that's just something I miss, because he was very open to cooking. He was open to do a lot more than everybody else in the family. Like if I was like somebody sweep the floors, he was the only person that would be like willing to do it. I can't get nothing out of Hamadi. I wasn't gonna try with him, but Hamadi was really like, he would do chores without like having to beg him to do anything. He would help me cook sometimes, you know, even when I was like, you don't have to, you know. And I remember with Ramazani, he's funny. I don't know, there's a lot that I could talk about. I remember one time, before I had gone like on a trip, I was talking to them about feet size, and we were comparing our feet, and they were like, yeah, you're very weird. But I think that's one thing. Yeah, something I like to share is that if you can, like, honestly, when everything happened, I was just so upset with everybody that was there, because I felt like, you know, they heard it. They heard my brothers crying out for help. I just feel like for real, I feel like people should know how to swim, or people should be able to help others, because sometimes it's not even just the swimming part, it's the like getting trapped in something, because there was like a lot of like algae or whatever like under the lake.
or like on the lake floor, and like they could get caught in it. Like just somebody there to like help them get loose. I just wish there was somebody that could like swim, you know, or someone that was quick enough, that was fast enough to, you know, see the situation that was at hand and be able to help. Yeah, or call the police. You know, I don't know. I feel like another thing was nobody really took action until it was like way too late. So yeah, and my mom was like, she was with the younger kids, and they were like, well, my mom can't swim, but she tried, and they were like at a whole nother area. So I feel like the people that were there near the lake at that time, like at least somebody could have done something, like call the police, something faster, you know. But yeah. Welcome the founder and executive director of Mother Africa to talk about the initiatives Mother Africa is taking to help prevent drowning for our youth in the community. So welcome, Risha. Thank you so much, Habari. Thank you, Nemo and Ahado, for allowing us to participate in this cause and raise awareness about drowning prevention. Hi, everyone. It's really hard to hear all these stories and tragedies that happen too often. Pretty much every summer we hear about these stories, and we wonder what we could have done different to prevent this. Before I start the initiative, I want to just offer greetings for Aamiin, celebrating his birthday. Happy birthday, Aamiin. I hope you pass my greetings to him. And my prayers and thoughts with you all, with him for a speedy recovery. As I mentioned, every year we hear about the tragedies that happen in our communities because children want to have fun and want to play in the pool, or sometimes they sneak in behind their parents and they go to the lake for fun. But this fun activities sometimes turn into tragedies, and one tragedy is way too many to happen. Sorry, I forgot about that translation. So It's okay. Hadda qoftanayto sagalti magaashay way showla dhahe qoftii oo Mother Africa iskala taway may ku koosadi hadda un community la ka caabi karaada shayaalkan markasta oo samarka خير مرة ما سنت زي كل شيء من جماعة أنا من مصلي والخضاء يسك لطفا مايك أنا خاموش كرين بليز. So make that also qoftan iyo ratio ku koodase sidii oo community lan ka caabi karaada shayaalkii un samay karna iyo ku koodase hadda. Go ahead, Itusan. أول شيء رحبنا في ريشو، هي طبعا المؤسسة والمديرة لمنظمة ماذر أفريكا. وريشو كانت تحكي إنه من الصعب جدا إنه سماع هاي القصص اللي بتصير خاصة كل صيف بتصير حوادث زي هيك، وتتساءل إنه كيف ممكن كان ممكن نعمل إشي مثلا بشكل مختلف لحتى نمنع هاي الحوادث من حصولها. الأطفال أكيد بيحبوا النشاطات، بيحبوا أكيد السباحة، فإحنا كيف ممكن نخلي هذا الشيء يعني يصير بشكل آمن. وكانت تحكي لأمين كل عام وهو بخير لأنه اليوم عيد ميلاده. ولسه ما كملناش الحديث. فلوريت. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Richo, je suis directrice de Mother Africa.
Aujourd'hui, je vais parler sur l'implication de Mother Africa sur les sujets de la noyade. C'est vraiment dur, ces genres de situations. On entend parler de ça chaque été surtout. Et on se demande qu'est-ce qu'on pourra faire pour empêcher ces genres de tragédies d'arriver. Donc, avant de continuer, je voulais souhaiter bon anniversaire à Aamiin. Et aussi, je suis en train de continuer de prier pour lui et sa famille. Et donc, on va encore en développer sur ces sujets parce que chaque été, ça arrive souvent, il y a des enfants qui veulent s'amuser dans l'eau. Et la plupart des temps, il arrive que les enfants se noient dans l'eau. شكيبة. در قسمت خانم ریشو که مؤسس یا بنیانگذار برنامه می دفتر مادر افریقا است، خواهش کردن که بیان درباره بعضی موضوعاتی که از گپ بزنه و خانم ریشو هم در این مورد زیادتر یاد کرد که واقعا ما هر سال تابستانی که دیر میشه ما واقعیت زیادی رو میبینیم در سطح واشنگتن استیت که حادثات دلخراش غرق شدن رخ میده، چون هر فامیلا و هر مگی ضرورت دارن که بخاطر ساتیری و سرگرمی میرن بیرون، چون درست و زیادتر معلومات ندارن درباره شرایط سیفتی که چه قسم باید متوجه خود یا فامیل اولاد خود باشن. یا حادثات تراژدی زیاد رخ میده در مثلا دمی تابستانی یا در وقت برنامه‌های سرگرمی و تفریحی که در بیرون میرن مردم برای میله و چکر. و به خاطر ما کوشش میکنیم که برنامه‌های زیادتر و خوبتر راه اندازی کنیم که بیشتر بر مردم آموزش داده شود یا به خاطر سیفتیشون معلومات داده شود. و همچنین تشکری کردن از نمو آدو یا که برنامه را راه اندازی کردن و به خاطر دو فامیل یا دو حادثه که امروز شریک صحبت از او گفتن، یعنی بسیار متاسف هستیم که حادثات رخ دادن. Okay, thank you, Rishu. So what we did at Mother Africa, we collaborated with the family with the family, and we have two of our staff, Nemo and Ahado. We collaborated with them and with the Seattle and King County Public Health, as well as the YMCA, to initiate drowning awareness prevention project. So hadamay ilo dadkii oo YMCA iyo King County iyo familiyaalkii oo nimco iyo maana isla shaqeyno galnay sidii oo maana oo kumidid ka caawi fani. ابتسام واحنا اللي عملناه في مدر افريكا انه احنا تعاوننا مع العائلات ومن ضمنهم شخصين من عائله مدر افريكا ومن العائلات اللي هم نيمو واحادو، وتعاوننا مع كين كاونتي وبابليك هيلث وواي ام سي اي عشان نعمل هذا البرنامج اللي هو احنا نحذر الناس فيه من الغرق. فلوريت. Donc, je vais un peu parler de ce que nous avons fait à propos de cette situation. Mother Africa a travaillé avec la famille, nous avons collaboré avec la famille et nous travaillons avec deux membres de la famille, Nimo et Ahado. Elle travaille avec Mother Africa, donc nous avons aussi collaboré avec Seattle, King County Public Health et nous avons aussi collaboré avec YMCA pour lancer un projet de sensibilisation pour la noyade. شكيبة. تشکر مادر دفتر مادر افریقا یک برنامه را به همکاری کین کانتی و هم به خاطر راه های جلوگیری از غرق اندازی کرده که نیمو و هاتو در این پروژه کار میکنن و یک راه را بین فامیل ها و کورس‌ها و برنامه‌های آموزشی راه اندازی میکنه که شاید در برنامه‌های آینده ما شما زیادتر درباره معلومات بدن براتون که یک برنامه راه اندازی کرده که ما بتونیم، یعنی امی منظورشان از ایجاد برنامه های پروگرام ای است که ما راه‌های جلوگیری از غرق شدن و ما شما یاد بدن. So what we did is we allocated $5,000 to provide scholarships for the youth and adults to attend swimming lessons and drowning or safety around water sessions at the
YMCA in Kent. This is number one. Number two, we are doing this online virtual sessions, educational sessions, to bring our awareness to a level where we can act and know what to do in cases of drowning and to prevent the drowning. We will be distributing life jackets for those who qualify or who want to sign and attend the swimming lessons, so they know how to use it and how to help other people to use it as well. ما يكتشني سدح شيء شيء كوت ما فملايش $5,000 هي معنا كتشني أو $5,000 أو ما يلورا سنة سدي أو كمدي هدي أو دكي أو معنا like swimming lesson yo nankiam bahenya my kalet like best ngo dak pami akim bahenya yo maana shay kam na maiwa o shay namad maiwa o may okatashna resource o maana like o maana information ki o swimming the ay maana o community o like good be fadi kubar fadi. What was the third one? I'm sorry. Rachel? She said they'll distribute life jackets. Yeah. Yeah. And then she also the hat na may wa maana la Jack the hatay o maana ning susiyay maana family ak intilisiyo. حاليا مدر أفريقيا عم تعمل عدلت على توفير $5,000 لدروس تعليم السباحة في YMCA، وكمان عم تعمل على نشر التوعية والتحذير من الغرق عن طريق الاجتماعات اللي حاليا احنا عم نعملها أونلاين، ومعرفة ما العمل عند الغرق أو كيف التصرف. وأيضا سنقوم بتوزيع سترة النجاة للمؤهلين للحصول عليها أو اللي راح يسجلوا في دروس السباحة. فلوريت. Donc, nous avons programmé $5,000 de bourse pour les jeunes et les jeunes adultes pour apprendre comment nager, apprendre la sécurité autour de l'eau. Et nous allons aussi organiser des sessions en ligne pour éduquer les gens, la communauté, sensibiliser la communauté comment, que faire pendant la noyade et aussi comment prévenir la noyade. Nous allons aussi distribuer des gilets de sauvetage pour ceux qui seront qualifiés et pour ceux donc qui vont participer aux sessions en ligne. شكرا. دفتر مادر افریقا یک پروژه را گرفته که به مقدار $5,000 امریکایی است از طرف کینگ کانتی با کمک همکاری YMCA که در کانت هست برای کورس‌های یا صنف‌های آبازی را اندازی کرده که دو میتونین که میخواین بعداً با کورس شریک میکنین برند کورس شامل شوند و آبازی را یاد بگیرن و خودشان اطفالشان برای جوانا و اطفال است. فکر کنم برای بزرگسالان میباشه و هم این برنامه برای کسایی که مثلا شرایط داشته باشن برایشان کورسای برایشان از این لباسای سیفتی داده میشه، جاکتای سیفتی برایشان داده میشه که بپوشن و به خاطر کمک حساب کمک کنه که دیگر خدا نخواسته در وقت غرق شدن. و همچنان بعضی پروگرام‌های آنلاین یا برنامه‌های آموزشی برای فامیلا هستن، معلومات‌های که چگونه ما از غرق شدن خود جلوگیری کنیم راه اندازی میکنن که تا آخرین لحظه را یا کوشش میکنه تا آخرین سطح را که یا همکاری میکنن که شرایط غرق شدن را کم بسازن و مثلا مردم معلومات بالا برن در چیزی که چقدر میتونن یا از غرق شدن یا خدا یا فامیل خدا و یکی دیگر را کمک کنن. Yeah, so what can we do as an organization? I shared with you the activities we will do.
But for all of you here in this call and your friends and relatives and everybody you know, what is your responsibility? You can do a couple of things. One, you can sign up to take the classes that we are offering the scholarship for. Safety around water is one class, or learning how to swim is another class. So this is number one, signing up for any of these classes so we can also provide the scholarship towards that. The second thing, you can sign up to learn how to not just swim. Even if you know how to swim, learn how to be a lifeguard. This is like a high level skill, but it's available. You can be trained to be a lifeguard. It doesn't have to be somebody else. It can be somebody from our community. Just get the proper training and the certification to be able to save lives, because there is a shortage of lifeguards. Everywhere they put a sign, no lifeguard is available. And when we asked, we were told there is a shortage. Not enough people apply for these positions, and you have to have a certain level, skill level, swimming and saving lives. So that's another opportunity. Please take advantage of that and let us know if you need help to access those resources to be trained to be a lifeguard. It's a good paying job too for the youth. So consider that. The third one and the last one is donate, because 5,000 is not going to go far if we want to train a lot of people or contribute to the scholarship. We want you to contribute, and you don't have to have a lot of money to support us in this good cause. You can donate as little as $10 or as more than that. This is a community effort to prevent drowning and tragedies from happening. So I encourage you to go to our website, go to our Facebook. There is also a GoFundMe that Nemo Nahado is doing. Abari maybe can share the link here. So there are ways that you can also contribute to the solution and support this good cause. Thank you so much all for joining us, and I hope you had a good time learning about how to save lives, even virtually, and you will take advantage of what we are offering now and be our partner in preventing drowning. Ada so community go may samaykan na natin. Sedio mana kadagdag kami nang umanat nawalahang at nang timba to sedio mana tadko dagdag fadi may dati sudah shay dati may dati shay kowat hadio ad maana dawalma kasayna dawama maana like sahi sida o maana program kojira o ladahaw safety around water daw ka sahi sida sudi maana dawalma ya lasimbare adi yo ilmo ya shay o lamat na maywa adi o dawalma kasoito o may o baradase o lifeguard that he o maana o maana wala bedbad ya o hadki o maana o imma marki o dawalo doya andki o maana wala sudunya marang ne lifeguard de das kas okal baros di o maana qof had maana wala sumudoy o rafado o maana dib kajiro o maana usma ambahin sudio usma ana kudabdadi fadi ki kan may dati shay sidahat na may dati donate mana donate because $5,000 the budding like wal budding shay budding or wal budding o maana awas man and like wal magtaraw dati kul tas kabadanya o maana had donate walagi o hada haisa $1 dade
انت معنا donation انت كواسمت كرتا وebsite قال كرتا ام بس كلمة وقول فانكي أحدو سميتي جزاك الله خير سيلتي. وإحنا كمنظمة مدر أفريكا شاركنا معاكم النشاطات اللي ممكن تصير أو اللي راح تصير، بس أنتوا حاليا موجودين ومسؤوليتكم أنتوا وعائلاتكم. أول شيء تسجلوا بالبرنامج، تتعلموا الأمان حوالين المي، كيف أنتوا تكونوا عارفين تاخدوا حرصكم حوالين المي. ممكن انكم تسجلوا اذا انتم بتعرفوا تسبحوا، ممكن انكم انتم تسجلوا تصيروا منقذ نجاة للناس، لمجتمعكم، لنفس المجتمع تاعكم، تكونوا انتم منقذين، لانه احنا في كتير اماكن بنروح عليها ما فيها منقذين. ولما كنا نسألهم كانوا يحكوا ما في أشخاص بتقدم على هذا العمل، ما في عدد كافي يقدم على هذا العمل. فإحنا محتاجين ناس تأخذ تدريب للإنقاذ. وكمان اللي إحنا كمان ممكن تعملوا إنكم تتبرعوا لهذا البرنامج، لأنه 5000 غير كافي لتعليم السباحة للجميع. وممكن تتبرع بشيء قليل، $10. ممكن انك تكون انت جزء من حل هاي المشكلة اللي المجتمع بيواجهها في الغرق، من خلال انك تتبرع، من خلال انك انت تتدرب على انك تكون منقذ نجاة. في الموقع حاليا شاركته معنا عباري، ممكن تفوتوا على هذا اللينك، هي موجود بالشات، وممكن انكم تتبرعوا من خلاله. وريشو بتتشكركم جميعا، وشكرا لكم جميعا ولحضوركم. Nous allons continuer, nous allons déjà finir. Comme je continue à parler sur que pouvons-nous faire comme organisation ou communauté, comme j'ai partagé les activités que nous allons faire. Et aussi pour les gens qui sont dans cet appel aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez suivre des cours de sécurité autour de l'eau ou apprendre comment nager. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est aussi apprendre à être maître nageur. Donc, il y a, pour ce travail, il y a beaucoup de gens qui ne postulent pas. Et c'est parce que pour postuler pour ce genre de travail, il faut avoir un niveau de compétence pour savoir comment nager et pour sauver les vies. Donc, c'est une opportunité pour vous si vous êtes intéressé, vous pouvez accéder, vous pouvez faire des recherches et nous dire si vous êtes intéressé à prendre des leçons pour devenir maître nageur. Et aussi, pour aussi nous aider, vous pouvez aussi donner sur notre site de Mother Africa ou sur notre Facebook. Nous avons aussi un GoFundMe qui a été créé par Nimo et Hado. Vous ne pouvez pas donner beaucoup. Si vous pouvez donner ce que vous avez, $10, $5, vous pouvez donner pour contribuer à cette sensibilisation. Et donc, il y a beaucoup de façons de contribuer à cette solution. Donc, merci de votre participation. J'espère que vous avez appris beaucoup aujourd'hui. Merci. Shkiba. میگم مسئولیت ما می دفتر یعنی مسئولیت ما چی است یا مسئولیت شما چی است؟ میگه قدم اول شما میگه در کورسای آبازی ثبت نام کنین بخاطر یاد گرفتن آبازی آشنا که برین در کورسایی که میباشه در دفتر وایسیهیم که براتون ولینکشان شیر کردن در او ثبت نام کنین برین کورسا را بگیرین که در حساب خوبتر یاد بگیرین خاطران یا فامیلتان اولاد. و دومی که امی بعض کسایی هستن که در سطح اینجا کمک کننده هستن، یعنی در جای نزدیک اونجا میبینن که دیگران کمک میکنن. این کورس ها هم هست که میخوایم میگه با وب درخواست بدین که کورسایی که کمک سطح بالا رو یاد داره، یعنی چه قسم برای مردمای دیگه که در حالت غرق شدن است برای عمومی برای کل کمک میکنن که یک خاص از یک وظیفه نوست. میگه بخواین برین بخاطر از اینکه بسیار سطح کمک کننده در داخل در سطح واشنگتن کم از وقتی که بعضی جایا حادثه صورت میگیره که تماس میگیرن ما کسی نداریم که کمک کننده باشه، که این کسایی باشه که فوق العاده یاد داشته باشن همی آبازی داره که دیگران نجات دهنده باشن یا نجات بدن از غرق شدن. و در این کورس ها برین شما خود ثبت نام کنین یا یاد بگیرین مهارت های بالا رو یاد بگیرین که هم به خودتون کمک شود و هم برای کسای دیگه که در محیط تو محلتان است کمک کرده بتونین.
طبعا شما میفهمید میگه $5000 قدر پول زیادی نیست که ما بتونیم تمام پروگرام خود یا می پروگرام وسیع‌تر بسازیم برای کلگی باشه یا که ما تعداد زیاد نفر تحت آموزش بگیریم. اگر وقت دارین شما شاید میتونین امکانات شده نه تا $10 هم که میشه برین در وبسایت که جور کردن نیمو که موضوع رو براتون شیر میکنین برین کمک کنین یعنی کمک بکنین که دایی ما حساب راه های زیاد را حساب راه اندازی کنیم که بتونیم مردم آگاهی دهیم و آموزش بدیم که به خاطر سطح غرق شدن در واشنگتن پایین بریم و مردم زیادتر معلومات خود بگیرن. لینکی که به خاطر ثبت نام است اینجا شیر کردن در پایین که ما در گروپام برکلتان روان کردم که میتونین در اونجا برین و خودتان یا طفلتان را اولاد خود را راجستر کنید به کورس‌های آموزش آوازی. Thank you. Thank you, I'm done. Thank you all so much. With that being said, this is the end of our session. Thank you for coming. Please use the links in the chat for the GoFundMe as well as registering for swimming lessons and Life Vest. We will be contacting you with the information provided to distribute the Life Vest and give you more information about the swimming classes. Thank you all. I have a question. Thank you, everybody. Yes, someone have a question. Go ahead. Yeah, so could you help us for register for the swimming lesson or I don't understand. So how we gonna register? So in the registration, you would put your information and the Life Vest size. We can contact you regarding dates and how the operation of that is going to go after you register. So you just have to be on the register. So who helping us to register? Yordi, she can do that or? So I will be assisting if you need any other assistance with interpretations. The Mother Africa staff will help as well. Okay. Could you post for your phone number, please? I will send it to you in chat. Okay, thank you. رجاء استخدم اللينك اللي موجود في الشات. اللينك الأولاني هو عبارة عن تسجيلكم لدروس السباحة أو لسترة النجاة. واللينك الثاني هو عبارة عن التبرع اللي بيحب يتبرع. شكرا كثير لكم. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. Bye, everybody. Thank you. تشکر بسیار زیاد خانم آیزی.